Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu na 88 n'ibice bitatu. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda iritegura isabukuru y'imyaka 25, abakunzi bayo bayibona bate? Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika akenshi biba bicukumbuye cyane. Ntabwo mvuze ko n'izindi radio cyangwa ibindi bitangazamakuru bitabicukumbuye, ariko Ijwi rya Amerika ryo kubera ko rizenguruka isi yose muri rusange kaza byizewe cyane ku buryo burushijeho. Uyu ni umwe mu baturage bo mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Rwanda kandi abana barenga 600 bo mu ntara y'Amajyaruguru ntibashoboye gukora ibizame bya leta bisoza amashuri abanza. Mu Burundi Banki Nkuru y'Igihugu yaciye amafaranga y'amahanga mu bucuruzi n'imishahara. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje icyegeranyo cya mbere kuri jenoside n'ibindi byaha ndengakamere bikorwa mu bihugu 6 byo ku isi birimo Ethiopia na Sudani y'Epfo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye muri Afrika y'Epfo, aho imyivumbagatanyo no gusahura byakomeje uyu munsi. Abantu benshi bamaze kubigwamo no kubikomerekeramo, mu gihe abandi amagana bamaze gutabwa muri yombi. Abantu bamaze gupfa bazwi kugeza ubu bararenga 45. 26 nabo mu ntara ya KwaZulu-Natal yonyine gusa. Abandi 9 nabo mu ntara ya Gauteng irimo Johannesburg, umujyi wa mbere munini muri Afrika y'Epfo yose. Umubare w'abantu bakomeretse nturamenyekana neza, ariko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Johannesburg Darren Taylor aratubwira ko ari amagana. Naho abamaze gutabwa muri yombi bararenga 800. President Cyril Ramaphosa yohereje abasirikari 2500 mu mihanda gutera inkunga polisi byarenze, ariko ntibarabasha guhagarika imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma. Uyu munsi nanone gusahura byakomeje muri KwaZulu-Natal na cyane cyane mu mangazini i Johannesburg no mu nkengero zayo nka Soweto. Ibigo ntaramakuru bitandukanye bivuga ko izindi ntara 9 za Afrika y'Epfo zo kugeza ubu nta kibazo zifite, nta myivumbagatanyo ihari. Mu Buhinde polisi yataye muri yombi abantu 2 ikekaho isano n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda, ivuga ko bateguraga ibikorwa by'iterabwoba ku munsi w'ubwigenge. Tim Ishimwe yaduteguriye iyi nkuru. Polisi yavuze ko aba bagabo Minhaj Ahmed na Masoudin bombi ari abaturage basanzwe batuye mu Buhinde. Polisi yemeje ko aba bagabo bombi bari bafite umugambi wo gukora ibikorwa by'iterabwoba ku munsi igihugu kizihizaho ubwigenge. Aba bagabo batawe muri yombi ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa karindwi bafatiwe mu mujyi wa Lucknow uri mu majyaruguru y'Ubuhinde. Umuyobozi mukuru wa polisi Prashant Kumar yabwiye abanyamakuru uyu munsi wa kabiri ko aba bagabo bombi bafashwe n'umutwe wa polisi bashinzwe kurwanya iterabwoba. Yavuze ko biteguraga gukora ibikorwa by'iterabwoba ku itariki ya 15 ubwo igihugu kizaba kiri kwizihiza ubwigenge. Avugana n'itangazamakuru kandi Kumar yasobanuye ko ibikoresho by'iterabwoba byari byateguwe gukoreshwa ahantu hazaba hari abantu benshi ku nzibutso, ahari kuzakoreshwa ibintu biturika, uburyo byamaze kugera mu maboko ya polisi. Mu gihe Ahmed na Masoudin bahatwaga ibibazo, bavuze ko abafatanyabikorwa babo bahunze. Umutwe w'abapolisi bashinzwe kurwanya ibikorwa by'iterabwoba ufatanije n'abandi bapolisi bari mu bikorwa byo gushakisha abandi bari nyuma y'uyu mugambi, mu gihe ikirego cyamaze kugera muri polisi. Tim Ishimwe ahaye umwanya Oriane Itangishaka. Oriane Itangishaka utujyanye muri Cuba ku buryo budasanzwe. Abaturage bakoze imyigaragambyo yo kwamagana imikorere ya leta, mu by'umwihariko uburyo ititaye ku cyorezo cya virusi ya corona nk'uko babyemeza. Oriane: imyiyerekano yabaye ejo ku munsi w'Imana muri Cuba yari igizwe n'abanyagihugu bidogera leta ku bintu bitandukanye mu gihugu, harimo n'ubutunzi butifashe neza.
umwe mu bakozi bo mu ngo yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ati icyo twifuza ni impinduka. Itororokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters hamwe n'iry'abafaransa AFP avuga ko haciye imyaka itari mike habaye imyiyerekano ikomeye nk'iyo igizwe ku mugwa mukuru wa Havana, ikaba yaranagizwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Yidke Valverde, umwigisha wo mu mashuri mato mato afise imyaka 39, yavuze ko abantu bafise ishavu yuko atamfungurwa zihari kandi ko hariho ibibazo byinshi mu gihugu. Leta iheruka gutangaza ko ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse ibice 11% mu mwaka uheze. Abantu bake cyane nibo bagendeye ico gihugu inyuma yaho leta ya Trump igihaye ibihano. Isinzikazwa ry'ubutunzi bwa Cuba bwagizwe kandi n'ikiza ca corona cyatumye ibintu byunyuka mu rudandazwa rutandukanye hagati y'ivyo bihugu bibiri, hamwe n'ibihano biri ku rudandazwa rw'ibitoro Amerika yashizeho hagati ya Cuba na Venezuela. Abanyagihugu bidogera kandi igisata c'ubuvuzi muri Cuba inyuma yaho ibitigiri by'abagwayi ba corona vyiyongereye. Umukuru w'igihugu Miguel Diaz-Canel yagiriza leta zunze ubumwe za Amerika kuba ifise uruhara muri urwo ruhagarara rwabaye mu gihugu. Abategetsi ba Amerika barabihakana. Perezida Joe Biden avuga ko abagize iyo myiyerekano bariko biyamiriza intwaro z'agahotoro. radiyo ijwi ry'Amerika. Noneho tugaruke muri leta zunze ubumwe za Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje icyegeranyo cya mbere kuri jenoside n'ibindi byaha biremereye bikorwa mu bihugu bitandukanye, birimo bibiri byo muri Afurika n'uburyo bwo kurwanya aya mabi. Iki cyegeranyo cyakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken agishyikiriza inteko ishinga amategeko Congress mu rwego rw'itegeko ryo gukumira jenoside n'ibindi byaha ndengakamere ryitiriwe Elie Wiesel wabonye igihembo cy'amahoro Nobel mu 1986. Ni icya mbere na mbere kuva ryemejwe mu 2018. Ibihugu bitandatu Blinken akivugamo ni Myanmar, kera yitwaga Birmania, Ubushinwa, Iraq, Syria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Mu byo leta zunze ubumwe za Amerika irega ubutegetsi bwa Myanmar harimo icyo yita guhanagura ku isi ubwoko bw'abarohingya bo mu idini ry'abayisilamu. Ubushinwa burashinjwa jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu ku Bayuguru bo mu idini ry'abayisilamu. Muri Iraq na Syria, leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko umutwe wa leta ya Islam wakoze jenoside ku Bayezidi, Abakristu n'abayisilamu b'Abashite n'Abasunite, Abakurd n'andi moko mato mato. Irega kandi ubutegetsi bwa President Bashar al-Assad wa Syria ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo gukoresha intwaro z'ubumara ku baturage. Kubirebana na Ethiopia, Blinken yemeza ko ingabo zayo zakoze ibyaha byo guhanagura ku isi ubwoko mu ntara ya Tigreya. Naho muri Sudani y'Epfo avuga ko guverinoma n'imitwe yitwaje ibirwanisho itari ya leta bakoze ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. Iki cyegeranyo kimaze gusohoka, ijwi ry'Amerika yabajije Gregory Stanton icyo abivugaho. Stanton yashinze kandi ayobora umuryango udaharanira inyungu witwa Genocide Watch wo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yashubije agaya guverinoma ya leta zunze ubumwe za Amerika yanze kuvuga ijambo jenoside igihe yari niba mu Rwanda mu 1994. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no kuri internet wa@radio-yacu.voa.com no kuri YouTube VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Uyu munsi ni uwa kabiri abanyeshuri bo mu mashuri abanza bakomeje ibizame bya leta. Amakuru ya nyuma twamenye nuko abasaga 600 batashoboye kubikora mu ntara y'Amajyaruguru ejo ku munsi wa mbere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mbere nibwo abanyeshuri barangije amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta. Ni ibizamini byagombaga kuba byarabaye umwaka ushize, bihagarikwa n'ubwiyongere bwa coronavirusi bwariho muri icyo gihe, bituma amashuri afungwa. Abanyeshuri basoje icyiciro cy'amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta kuri uyu wa mbere baragera ku 254,678, barimo abarenga 600 bo mu ntara y'Amajyaruguru batabashije kwitabira ibi bizamini. Ijwi rya Amerika ryabajije Bwana Bahati Bernard, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini, niba koko aya makuru ari impamo. Mu butumwa bugufi yohereje yagize ati kuba abana batitabiriye ibizamini bya leta byo nibyo, imibare dufite iracyanonosorwa kandi ni uyu munsi wa mbere gusa. Dutegereje ko ibizamini bisoza amashuri abanza birangira ejo kuwa gatatu, hanyuma tugakora raporo yose. Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha ikinyamakuru The New Times agaragaza ko hari abanyeshuri 83 bo mu nkambi y'impunzi ya Gihembe barimo batitabiriye ibizamini bya leta, biturutse kuko aba bana bimukanye n'imiryango yabo yimuriwe mu nkambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu. Andi makuru aturuka muri Minisiteri y'Uburezi agaragaza ko hari abana bagera kuri 60 bitabiriye ibizamini bya leta kandi barasanzwemo ubwandu bwa COVID-19. Minisitiri w'Uburezi Valentine Uwamariya yabwiye itangazamakuru ko aba bana bashyiriweho uburyo bwihariye bagomba gufashwamo bagakora ibizamini. Abarwaye turabazi, tuzi umubare wabo, tuzi amazina yabo, ndetse tugenda dukorana n'amashuri atandukanye n'inzego z'ibanze buri munsi kugira ngo turebe nta bashya bajemo, nta bakize. Ni ukuvuga ngo uburyo bwihariye bwagiye hahandi wa mwana ari bukorere kuko haraza. Kugeza ejo twari dufite 57 mu gihugu hose. Ubwo buryo bwihariye rero bwashyizwe hahandi koko hari umwana, kuko gusa uburyo biteguye niyo hagira umwana ugira ikibazo, kuko buriya nta nubwo ari covid gusa, haba hashobora kuvuka n'ubundi burwayi. Haba hari gukorana n'ibigo nderabuzima byegereye ishuri ku buryo umwana yahita afashwa. Iyo protocol irahari, abantu bari muri home based care n'ubundi yakurikizwaga. Ni ukuvuga ngo noneho kuba aba bana bitegura ibizamini birasaba ko haba n'umuntu mukuru umuherekeza kugira ngo atagenda mu nzira wenyine. Ngira ngo urugo rufite umwana ufite n'ikizamini rwo birasaba kwitwararika kurushaho kugira ngo ku buryo bamenya ngo muri iyi minsi 3 umwana agiye gukora ibizamini afite uburyo bwihariye bwo kwitabwaho. Ibi bizamini bya leta bibaye mu gihe icyorezo cya COVID-19 cyiyongereye mu Rwanda kurusha nuko byari bihagaze umwaka ushize ubwo amashuri yafungwaga. Abanyeshuri nabo bongeye kugaragaza ko baje mu bizamini ariko bazi neza ko ibihe barimo bitaboroheye. Nabyo gukora naho ugashyiramo metero, tukavuga ko turi mu bihe bibi, ntidutizanye ibikoresho, buri wese akamenya ibye. Ibizamini bya leta byatangiye kuri uyu wa mbere bizasozwa ejo kuwa gatatu. Biba byarabaye mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize, byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye amashuri afungwa. Mu gihugu hose abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta barasaga 154,678, abagera kuri 54% bakaba ari abakobwa bangana n'ibihumbi 138,065. Biteganijwe ko itariki ya 20 ibizamini bya leta bizakomeza hakora abanyeshuri bashoje amashuri yisumbuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Banki nkuru y'igihugu BRB yatangaje uyu munsi icyemezo yafashe cyo kuva ubu nta muntu, ishyirahamwe cyangwa ikigo bemerewe kwishyura no kwishyurwa ibicuruzwa cyangwa se imishahara mu mafaranga y'amahanga. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Ibanki nkuru ya leta y'u Burundi BRB imenyesha ko ari kutubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mvamakungu mu gihugu. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri rigasomerwa abamenyesha makuru ku cicaro cayo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, isigura ko abantu barihisha ku bidandazwa canke akazi bakorewe nako bakorera abandi mu mafaranga mvamakungu bakanayahabwa mu ntoki canke agacishwa ku makonti kandi bitemewe. Niko kwibutsa ko mu gihugu hagati atarindi faranga na rimwe ryemewe gukoreshwa atari amarundi. Diane Joseline Bizimana twari gisata cyo kumenyesha makuru muri BRB niwe yasomye iryo tangazo. Ifaranga ryemewe n'amategeko gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi ni faranga ry'u Burundi gusa bita BIF mu mfunyafunyo igifaransa. Ibikorwa hamwe n'amasezerano vyerekeye amafaranga bibera mu Burundi bijanye n'ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorerwa mu Burundi bishigwa mu ngiro mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yo gutwara abantu n'ibintu mu ndege, ibigo by'ingenzi, amashirahamwe mpuzamakungu yo kunguruza abantu n'ibintu, ibivuko, ikibuga c'indege,
abajejwe imbibe n'abanyamahanga hamwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi barashobora kurihisha no kurihwa ibikorwa byabo mu mafaranga mvamakungu ku banyamahanga bataba mu Burundi. Iyindi ngingo yafashwe n'uko ata muntu n'umwe yemerewe kuronswa ingurane mu mafaranga mvamakungu n'ubwo yoba ari umunyamahanga n'aho amakonti yoyo yemewe kugururwa muri bene ayo mahera. Ingurane canke ingwati zitangwa mu mafaranga mvamakungu zirabujijwe ku Barundi n'abanyamahanga baba mu Burundi kiretse hatanzwe uruhusha rw'ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Naho nyene izo ngurane zitegerezwa kuba zigenewe kuriha ibidandazwa biva hanze y'igihugu. Uburenganzira ababa mu Burundi bafise bwo kuguruza amakonte mu mafaranga mvamakungu ntibubarekurira kugiriranira amasezerano n'ababa mu gihugu yo kuriha ibintu biri mu gihugu canke akazi gakorewe mu Burundi mu mafaranga mvamakungu. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iribukije abantu bose batubahiriza izo ngingo ko bazohanwa hisunzwe amabwirizwa n'amategeko y'u Burundi. Iyi ngingo ikurikira yo kwaka impusha amazu akora ubucuruzwa bw'amafaranga y'agaciro no kuvunja iri mu ngiro kuva mu kwa kabiri umwaka uheze. Ico gikorwa kikaba cegurirwa amabanki hamwe no kubuza abantu bose bakora ubucuruzwa bwo kurungika no kwakira amafaranga hakoreshejwe imihora ya telefone mvamakungu babikora badafise uruhusha rwa BRB. Ibi Gabriel Fsiri yarongoye ishirahamwe Oricom rigwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga bisa no kuvomera mu kiva kugira ibintu bije mu buryo n'ifaranga ry'u Burundi rikingirwe neza rufite afise impanuro atanga. Twibaza neza yuko leta ahubwo ikwiye gushira ingufu nyinshi cyane mu bibazo bijanye na politike mu nzira zimwe zizanwa mu mafaranga y'agaciro nuko abasanzwe bafasha Burundi no kuvuga imigambi y'iterambere ari bihugu bisanzwe bifitanye ubucite n'u Burundi ari amashirahamwe mpuzamakungu nka Banki Mondiale n'izindi ma ONG eka abantu bose basanzwe bazana amafaranga abo bashoboye kugaruka. Ivyo navyo ntibishoboka igihe ingingo mu bijanye na politike bitafashwe. Ikigira kabiri ni tourisme no kuvuga ba mukerarugendo nabo ntibashobora kuza mu gihe hari ibibazo bimeze gutya. Kigira gatatu n'abanyamitahe les investisseurs étrangers nabo ntibishoboka ibikunde. Ikigira kane nivyo dushorera mu mahanga nk'ibivyikawa icayi butare n'ibindi. Ivyo byose bisaba ko ibijanye na politiki ibijanye n'intwari bereye gukorera ku mugaragaro byose bigomba kuba bikwiye. Ivyo rero no munsi navyone hari kibazo ntibishoboka. Tukibaza rero ko leta yoshira ingufu ngaho hantu cane kugira ngo amafaranga y'amarundi aduka agaciro naye handi ho ntitwibaza yuko izi ngingo zishobora gufasha na gatoya ahubwo zituma abantu bakorera mu kinywabi ibintu bigagorana cyane. Kuva amazu yo kuvunja amafaranga yugawe kuwa 15 ukwezi kwa kabiri 2020 abantu batari bake baridoga ko basabwa amananiza iyo bari kwarondera amafaranga y'agaciro nko kubanza kwerekana impapuro zo kuja kwivuza amatike y'indege n'ibindi byinshi. Hari n'abitanga bakabwirwa ko bazobaterefona bakarindira amaso bagahera mu nzira. Ikitavuzwe n'abacuruza bakorera mu bihugu by'akarere batarinda gufata indege mu ngendo zabo. Abahinga mu by'ubutunzi bamenyesha ko bikigoye kuko nk'uko amabanki y'ubudandaji yabisigura dandaza abanywanyi bayo babazanye kandi nabo bayaronderako. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Hagati aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari mu ruzinduko i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi we Felix Tshisekedi yamwakiriye uyu munsi mu ngoro akoreramo. Nk'uko tubikesha itangazo rya Presidence y'u Burundi yashyize ahagaragara ku rubuga rwayo rwa Twitter, baganiriye ku bibazo by'umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi n'uburyo bwo gukora imishinga igamije guteza imbere urujya n'uruza rw'ibicuruzwa. President Tshisekedi yabwiye mugenzi we Ndayishimiye ko uru ruzinduko ari ikimenyetso cy'ubuvandimwe hagati y'ibihugu byombi. Bashyize kandi umukono ku masezerano ane mu rwego rw'umutekano n'ubutabarane, ubucuruzi, umuhanda wa gari ya moshi uva Uvinza muri Tanzania ukagera Kindu muri Kongo unyuze Igitega mu Burundi, no kujya bungurana inama mu bya politiki na diplomasi.
hagati aho abaturage b'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo uhana urubibi n'u Burundi bo bahangayikishijwe n'imitwe y'abarundi yitwaje ibirwanisho bavuga ko iri muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nyine. Bifuza ko abaperezida bombi bakemura iki kibazo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu burasirazuba bwa Kongo yaganiriye nabo. Haba batuye muri uyu mujyi cyangwa batuye muri teritwari ya Uvira, Ijwi rya Amerika ryagiye rivugisha. Benshi bivuza yuko mu biganiro perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye agirana na mugenzi we wa Kongo Felix Tshisekedi byatorera umuti ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi yica abaturage b'abakongomani batuye muri aka karere. Mu ibaruwa Claude Misari, umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Kongo uvuka muri Uvira, yandikiye perezida wa Kongo yasabye yuko yaganira na mugenzi we ibibazo by'umutekano muke uri mu misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga ndetse n'ikibaya cya Rusizi uterwa n'imitwe yitwaje ibigwanisho yinjira ku butaka bwa Kongo ivuye i Burundi. Uyu mudepite ashinja imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi ikorana n'iy'abakongomani kwica abaturage, kubashimuta no kunyaga amatungo mu kibaya cya Rusizi. Undi muturage utuye Uvira, Alex Ndisanze, nawe ashimangira ko mu bihujije aka karere amahoro harimo inyeshamba z'abarundi ziri muri iyi teritwari ya Uvira. Twebwe nk'abatuye muri teritwari ya Uvira turifuza ko perezida bombi b'ibihugu byacu uw'u Burundi n'uwa Kongo baganira bagatanga umuti ku bibazo by'imitwe yitwaje intwaro iri mu karere nka FNL, nka Red Tabara zirwanya Burundi, nk'imbonera kure ziza zije kwirwanya zose zikarwanira ku butaka bwa Kongo. Niko abaturage bapfa, niko ibyabo binyagwa, niko imihanda isenyuka, niko batwika akarere kose kagasambuka, niko bakora ibintu by'umutekano muke mu karere. Ibyo byose twifuza ko mu biganiro byabo botanga ibisubizo. Mu bindi bihangayikishije abo baturage baturiye umupaka n'u Burundi harimo n'ikibazo cy'amafaranga menshi basabwa gutanga kwipimisha COVID-19 mbere y'uko bemererwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi. Ndikumana Vincent akora akazi k'ubufundi mu mujyi wa Uvira. Turiko turi $10 kugira dusubire iwacu ku Burundi, tukari $5 zikaba $15. Abakongomani nabo bariko bishura $30 kugira nabo bagere mu Burundi. None umunyagihugu muto turabona ko ayo mafaranga atoshobora kuza arayaronka. Aba perezida rero baroke kuvugana bakigira ikibazo cy'iki cyuko umupaka wogirana bopunguza amafaranga kugira wa munyagihugu muto bamwe bahora bashora udutomate, bamwe bahora bashora uturengarenga nabo bakoroherwa ukuntu bohaca, kuko urabona imigenderanire bisigaye y'abantu bafise amafaranga, abantu bato bakihaca. Usibye iki kibazo cy'umutekano muke ndetse n'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya COVID, abakoresha umupaka wa Gatumba basabwa kwishura. Abatuye muri uyu mujyi barifuza yuko abakuru b'ibihugu bombi bakora ibishoboka byose bagafunguza no mu baturage b'abarundi bafungiye muri Uvira ndetse n'abakongomani bafungiye i Burundi bazira ubusa. Hari yagize iminsi yafungwa abantu benshi, abarundi benshi, imfungwa nyinshi z'abarundi ziri hano Uvira. Hari n'izindi mfungwa z'abakongomani ziri Bujumbura. Cyo gihe rero tugatekereza ko urugendo bazabiganira kugira ngo bibashe gukemuka. Ugeze muri prison centrale hari abarundi benshi bafungwa, bamwe bazira ubusa, abandi byangombwa byabo byashize, abandi bafite ibibazo byihariye, ibindi bijanye nayo nyine imitwe yitwaje intwaro, ariko ugasanga bicaye bakakiganiraho byarushijeho kunoza imigenderanire ibihugu byombi. Mwomenya yuko perezida Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi ari mu ruzinduko muri Kongo kuva kuri uyu wa mbere. Vedaste Ngabo ku bwaragijwe rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo, 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 Uvira Mutara Kivu y'Epfo.